Hello everybody, today te voy a enseñar frases esenciales para el trabajo, frases profesionales que puedes usar hoy si tienes un trabajo o si quieres tener un trabajo que requiere el inglés. Solo te voy a pedir que escuchas y repitas lo que escuchas, ¿ya? Como siempre, déjame saber en los comentarios qué quieres aprender de mí en las clases que vienen porque hago estas clases para ti y quiero saber cómo te puedo servir mejor, ¿ya? Empecemos. Así es como funciona. Yo diré cada frase despacio y tú lo vas a repetir después de mí, enfocándote en la pronunciación, la entonación y en la fluidez. Y si tú quieres educar tu oído 100% gratis, tengo un entrenamiento que me tomó meses crear, que puedes bajar hoy en día 100% gratis. Educa tu oído hoy. Enlace en el primer comentario. Excuse me, do you work here? Subiendo de entonación al final. Excuse me, do you work here? Excuse me, do you work here? Excuse me, do you work here? Do you have hats? Do you have hats? Do you have hats? Do you have hats? Do you sell hats? Do you sell hats? Do you sell hats? Do you sell hats? May I, nota que vamos a vincular acá, may I see it, May I see it? May I see it? May I see it? Can I try it on? 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 I'm looking for phones. I'm looking for phones. I'm looking for phones. I'm looking for phones. Nota acá la contracción, hay que pegar la D. I'd. Tu lengua acá, tocando las encías superiores. I'd like to. Reduciendo el to a un t. I'd like to. I'd like to. I'd like to buy a phone. I'd like to buy a phone. I'd like to buy a phone. I'd like to return this 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 phone. It
doesn't fit. It doesn't fit. It doesn't fit. It doesn't fit. I like that one. I like that one. I like that one. I like that one. I'm just browsing. I'm just browsing. I'm just browsing. I'm just browsing. How much? Much is it? How much is it? How much is it? How much is it? How much is it? Do you take cards? Do you take cards? Do you take cards? Do you take cards? Tu lengua acá, I'll take it, take it. I'll 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 take it. Ok, buenísimo. Si llegaste hasta el final, por favor, déjame saber en los comentarios. Si quieres seguir estudiando con nosotros aquí, puedes ver uno de estos videos que hicimos para ti. Y si quieres mejorar tu inglés lo más pronto posible, deberías bajar uno de nuestros entrenamientos 100% gratis. Enlaces en los comentarios o juntar a uno de nuestros cursos donde vas a estar trabajando conmigo y mis profesores para mejorar tu inglés lo más pronto posible. Como siempre, mil gracias por compartir tu día, tu noche aquí conmigo. Hasta entonces, que estés bien. Chao, chao.